Have Первый you вопрос. have you started living wisely? Начали ли мы уже жить в мудрости? Look at Oksana is laughing. How can I live wisely? This is the main teachings of the Buddha and also the Krishna. Это основные учения Будды и Кришны, которые рассказывают нам, как жить в мудрости. So what happens, when we are living wisely, in the moment any stress enters in my life, first thought is that let me reject. I'm not worthy of suffering. Если мы живем в мудрости, и к нам входит какая-то плохая мысль о страдании, то первое, что мы делаем, это мы отвергаем эту мысль, мы утверждаем, что я не должен страдать. How many of you are worthy of suffering? Кто из нас думает, что должен страдать? If you don't smile, then I will find out how many people are worthy of suffering. Гуруджи с помощью нашей улыбки сделает умозаключение. Кто не улыбается, тот, значит, считает, что должен страдать. Okay, I will keep smiling before you, but after that only sadness and suffering. Then you claim that you are worthy of suffering. Если кто-то схитрит и будет улыбаться только на занятии, а после занятия снова наденет суровое, грустное лицо, то это будет означать, что такой человек уверен, что он должен страдать. We need only an awareness of the outer situation, people, time, condition are different from me and they cannot be responsible for my suffering. Все, что нам нужно, это осознание того, что внешние объекты, люди, время, вещи, места отличны от меня и не отвечают за мои страдания. Did you understand this? Все это поняли. Any situation, any person, any time, they cannot be held responsible for my suffering. That is what Buddha says samsara. Любая ситуация, любой человек, любое время не могут отвечать за мои страдания. Это называется сансарой. You are standing before in front of the swimming pool. Does the water says, fall into me? Если мы стоим возле бассейна, разве вода нам говорит, падай в меня? No, I have a lot of problem with my honey. Does your honey says, fight with me? Если у кого-то много проблем с женой, разве жена заставляет этого человека ссориться с ним? I have to simply become aware. But why I lose awareness? Because of attachment. Мы
Мне просто нужно поддерживать осознавание. Но почему я теряю осознавание? Потому что у меня есть привязанность. Now, I'm not criticizing you. You all are wise, extremely intelligent. Гуруджи уверен, что все мы мудры и разумны. Are you not intelligent? Есть здесь неразумные люди. Say, yes, I'm intelligent. Говорите, да, я разумен. Соглашайтесь. You see how simple. Don't make any effort and see. You want to have a cup of tea. You are intelligent. You go to the kitchen. You don't go to the bedroom. This is what the wisdom is. Если нам хочется чашечку чая, то мы идем на кухню, а не в спальню, для того, чтобы его приготовить. И это то, что называется мудростью. You want to take bath, you go to take a shower, you don't land up in the kitchen. This is what all intelligence is. You just do it with awareness. А если мы хотим принять душ, то мы идем в ванну, а не на кухню. И это и есть разумность. So with the same wisdom, we have started living our life day to day. И с такой же мудростью мы должны жить проживать нашу повседневную жизнь. Last time, did I talk about the hot plate and something like that? В прошлый раз Гуруджи рассказывал что-то о горячей тарелке. You don't touch the hot plate because you know it will burn your hand. You don't put your finger in the electric plug because it gives the shock to you. Yes, Guruji, you told us about it. Нам не стоит прикасаться к горячей сковороде, потому что мы обожжемся. Нам не стоит вставлять пальцы в розетку, потому что нас ударит током. Now, for example, he will not, but if Sargi is angry, should I make him more angry or should I withdraw myself? That is what I'm saying. Don't put your hand in the hot plate. Представим, что Сергей зол. Что мне нужно сделать? Мне нужно разозлить его еще больше, или же мне нужно отстраниться? И то же самое, когда речь идет о горячей сковороде, мне не стоит касаться горячей сковороды. Why we put our hands in the hot plate, or I mean to say, why we put our crazy mind with the people, with the situation, with the events that is happening outside. They are totally different and separate from me. That is what the wisdom is. Почему мы направляем свой ум на внешних людей, места, ситуации, хотя я отличаюсь от всего этого. И понимание этого и есть мудрость. But my mind does not listen to me, and I instantly enter into reaction, blame, and complain. This is what is impulsive and instinctive mind. We must change it. Но ум меня не слушается, и я начинаю обвинять и жаловаться, и это и есть импульсивное и инстинктивное поведение, которое нам нужно изменить.
you start the journey. I know I have made lot of mistakes. You will make the mistake, correct it, and move forward. Where is the problem? Мы начали свой путь, когда Гуруджи шел по своему пути, он сделал множество ошибок. У нас есть возможность исправить те ошибки, которые допустил он, и которые мы будем допускать. First thing that you should be doing the last practice that I gave to you, or maybe the other practices. You must do the practice in the morning and before going to the bed. And the rest of the time, in a waking state, you live wisely. Мы должны выполнять практики, которые Гуруджи нам давал и которые будет давать ежедневно перед сном и утром, а все остальное время нам нужно жить в мудрости. Because every practice will help you to live at a higher level of awareness, and a higher level of awareness during the day will help you recognize the hot plates. Потому что практика поможет нам улучшить, увеличить уровень осознанности в течение дня, а высокий уровень осознанности поможет нам заметить горячую сковороду. Are we getting it? Все понимают? Say yes, even if you don't get it, no problem. Slowly you will get it. Кивайте, даже если нет, рано или поздно поймете. If not, say no, then I will ask you who is ready to put his hands on the hot plate. Если кто-то хочет сказать нет, то тогда Гуруджи спросит, кто готов положить свою руку на горячую сковороду. Take the same example of a hot plate. We have the knowledge that is settled in my mind, so I don't touch it. Снова возвращаемся к примеру с горячей сковородой. У нас есть понимание, знание о том, что сковорода горячая, и это знание полностью утвердилось в нашем уме, и поэтому я не касаюсь горячей сковороды. The knowledge that we are not worthy of suffering due to anything outside is not settled fully. That is why we are learning. Но знание о том, что я не должен страдать, еще не полностью утвердилось или полностью не утвердилось в моем уме, именно поэтому мы и учимся. So when we understand this, we realize that when the mind changes the direction, the state of the mind also changes. И когда мы это понимаем, то мы также понимаем, что когда ум меняет направление, то состояние ума также меняется. Again, say the same example, hot plate, my fingers are approaching and then I withdraw. So I have changed the direction of the mind and the state changes. I'm free. Снова пример со сковородой. Если моя рука устремляется к горячей сковороде, то в какой-то момент я понимаю, что она горячая, и убираю руку. Honey, I love you and you don't love me. These thoughts
keeps your mind focused outside for peace and happiness. Now you have changed the direction. You remember peace and happiness are within me. So why to be angry? Why to be upset? Дорогая, я тебя люблю, а ты меня не любишь. Эти мысли, они направлены на поиск счастья снаружи. Но в тот момент, когда я меняю направление своего ума, я понимаю, что мир и счастье находятся внутри, а не в жене. Will you ever be upset? You simply remember that the peace and happiness are within me. In front of the honey, let me express peace and happiness. Why to express anger, reaction, duality, and a conflict? Когда я вспоминаю о том, что мир и счастье находятся внутри, то тогда даже перед своей женой я должен выражать этот мир и счастье, и мне не следует выражать гнев и отрицательные эмоции. I know your mind might be saying, oh, we shouldn't marry, we should not live in relationship. Кто-то может спросить, так, что мне не жениться и не быть в отношениях. Who told you? Но кто вам такое сказал? Don't you use a hot plate? Don't you use hot plate in the kitchen? Разве вы не пользуетесь горячей сковородой, когда вам что-то приготовить? You handle with the care. Просто нужно аккуратно, внимательно с ней обходиться. So you handle with care all your relationship. Finished. Также и со всеми своими отношениями нужно осторожно к ним относиться, и все будет хорошо. No, my honey is crazy. Hot plate is also crazy. And still you handle with the care. Кто-то скажет, моя жена сумасшедшая, ну и что, горячая сковорода тоже в каком-то смысле сумасшедшая, но мы же аккуратно с ней обходимся, и все в порядке. Did you understand this? Все это поняли. So you handle your boss with the care, you handle your honey with the care, you handle the people with the care. What is that care? That you express peace and happiness. You build up a relationship, you invest in relationship without any suffering in the life. That is the meaning of living wisely. Мы аккуратно обходимся, осторожно обходимся со своим начальником, с мужем, с женой, со всеми остальными нашими отношениями. Мы вкладываем в отношения, но мы к ним относимся аккуратно и осторожно. Am I right? Гуруджи прав? So this understanding has been taught by our great masters as discernment, viveka, vairagya, as a dispassion. Наши учителя учат о том, что это называется различающей мудростью, бесстрастием, вивекой и вайрагией.
So don't think that Viveka and Vairagya are too difficult. It is only difficult who claim that we are worthy of suffering in the world. Не думайте, что вивека и вайраги это очень сложно. Только те, кто думают, что должны страдать, воспринимают вивеку и вайраги как нечто очень сложное. Do you feel calmness now? Мы сейчас чувствуем покой. Say yes. Кивайте да. No, I don't feel the calmness. Then you are crazy. А если кто-то скажет, что я не чувствую покой, значит, такой человек безумен. Why you are crazy? You are thinking of something else. You are not listening. Почему? Потому что вы думаете о чем-то другом и не слушаете Гуру. Then you are not living wisely. И не живете в мудрости. Where you are physically, you should also be present mentally. Там, где вы физически находитесь, там же и ваш ум должен находиться. Buddha and also the Krishna, I'm just talking of the same principle and using the verse from the Gita. Будда и Кришна говорили об одном и том же принципе, о котором сейчас будет говорить Гуруджи, цитируя Бхагавад-гиту. Listen this, know the meaning, understand this, and this week you should digest in your mind completely. Нам нужно послушать это, понять и переварить на этой неделе то, что сейчас скажет. Uddharit atmana atmanam no atmanam avsadait. Two principles. The master says, lift your mind through your intellect, through your wisdom, through the right knowledge. Два принципа. Учитель говорит, поднимите свой ум с помощью интеллекта, с помощью правильного знания, с помощью мудрости. First principle. Second principle in the verse, Natmanam avsadait. Never, for God's sake, degrade your mind. Никогда не допускайте деградации своего ума. So when you don't degrade your mind, the second line of the shloka and the verse is Atmaiv Hayatmano Bandhu. You make your mind your friend, don't make your mind your enemy. Нужно сделать ум своим другом, а не врагом. First line, lift yourself by knowledge, by intellect. That is why you are listening and I'm talking. Так, первая строка. Нам нужно себя поднять с помощью знания, с помощью интеллекта. Or you are ready to put your hand just after the session? Put your hand. Or you are ready to put your hand on the hot plate just after the session? Кто готов сразу после занятия коснуться горячей сковороды? Or you are still thinking?
You are still thinking, blaming, complaining the world is responsible for my suffering at this time. Raise your hand. А те, кто сейчас прямо в этот момент думает о том, что внешний мир или что-то во внешнем мире ответственно за страдания этого человека, пусть такой человек поднимет руку. How many people are still thinking the world is responsible for my suffering? Why don't you understand, be your guy? Кто все еще думает, что мир в ответе за мои страдания? It means you are degrading your mind. Тот, кто так думает, тот позволяет своему уму деградировать. Even if you train your pet dog 50 or 60 times, they also start responding to you. Why my mind is not responding to this knowledge? Если мы будем дрессировать своих домашних животных, то рано или поздно они будут выполнять то, чему мы их учим. Так почему же наш ум нас не слушается и не поддается дрессировке? Lift your mind by your intellect means I have to lift or I have to change this mind by the knowledge, understanding of the Eastern wisdom. Поднять свой ум с помощью интеллекта означает, что я должен поднять этот ум с помощью знания и с помощью восточной мудрости. You wake up in the morning and the mind is surrounded by all the negative thoughts. Let it be so. You do the practice once. You don't feel the calmness, repeat the practice. Мы просыпаемся, и наш ум окружен разными отрицательными мыслями, эмоциями. Пусть так и будет. В первую очередь мы должны выполнить практику. Если мы не почувствовали мир и покой, то мы должны повторить практику. After the practice, you experience 1% calmness. Now follow the calmness. Don't chase the other negative thoughts. Если после практики мы хотя бы на 1% начали ощущать покой, то мы должны следовать за этим покоем, а не за теми отрицательными мыслями и эмоциями, которые нас сопровождают. Are you not all listening to me? Разве мы сейчас не все слушаем, Гуру? Are you sure you all are listening to me? Все уверены, что слушают сейчас Гуру. So there is a desire for the peace. That's why you are listening to me. The same thing, you have to help the mind to listen to you. Мы слушаем Гуру, поскольку мы все стремимся к миру. И точно так же мы должны сделать так, чтобы наш ум нас слушал. Let me go a little deeper into this. You know, there are two words we use normally, emotions and feeling. Если мы пройдем чуть глубже, то есть два понятия, которые мы используем. Это эмоции и чувства.
Feeling is our conscious experience. Чувство — это осознанные переживания. Emotions, they may manifest at the conscious level, but they remain totally at the unconscious level. Эмоции могут проявляться на осознанном уровне, но на самом деле они остаются на подсознании, неосознанном уровне сознания. Fear, anxiety, reaction, blame, complaint, upset, they all are feelings. Страх, беспокойство, реакции — это все чувства. Are you getting it? Все понимают? Feeling is a conscious experience. It gives me the knowledge. I am scared, I am upset, I have a pleasure, I have a pain, I have phobia, I have reacted, I am angry, etc., etc. Чувство — это осознанное переживание, которое дает нам какое-то знание. Например, страх говорит мне о том, что я боюсь, беспокойство о том, что я беспокоюсь, реагирую, о том, что у меня есть боль, о том, что я гневаюсь и так далее. Did you understand about the feeling? Все поняли объяснение в отношении чувств? It is only because of the feeling we declare I am upset, angry, agitated, happy, unhappy, pleasure, pain, etc., etc. I know it, so I express it. Только лишь из-за наличия чувств я утверждаю, что мне страшно, или мне больно, или я счастлив или несчастлив. Caused by emotions at the unconscious level present in the mind. Но они вызваны эмоциями, которые находятся в уме на несознательном уровне, на подсознательном уровне. Clear? Понятно? Are you all clear? Not very difficult. На самом деле это не очень сложно. I have a feeling, but if I don't express in my thought, so I don't have a knowledge of the fear. It just remains as a sensation. Если у меня есть чувство, но я не выражаю это чувство с помощью мысли, то оно остается на уровне ощущений. Are you getting it? Все понимают? Emotions we don't know, you come, that emotion of a hatred against you is there, so I become upset and I become angry. So angry is a feeling, that impression is deep inside at the unconscious level, that triggered. Why it triggered? Because the hatred is there, so I have a feeling of anger and a reaction, and then I express it in the form of a thought. Если говорить об эмоциях, то может быть, например, эмоция ненависти, которую я выражаю как чувство гнева, выражаю с помощью мысли. Are you all clear? Всем это понятно? So if you are clear, it
proves that you don't get upset, you don't become angry, you are not responsible for it. It is the emotions that is buried inside as a sanskara that creates the sansara outside. Если нам это понятно, то тогда мы понимаем, что я не расстраиваюсь, я не злюсь. Это все эмоции, находящиеся на подсознательном уровне, вызванные прошлыми впечатлениями, самскарами, которые также создают сансару. Sanskara deep inside, I'm unconscious. Then it makes a journey to the world, triggered by the outer situation. So I have a feeling, and that feeling colors this beautiful world as a world of suffering. Так, есть самскары, это прошлые впечатления, находящиеся на подсознательном уровне, они не осознаются нами, они выходят в окружающий мир, становятся чувствами, и эти чувства заставляют нас страдать. Sanskara makes a journey to the beautiful world outside, makes it sansara. Sansara is a suffering, so we suffer. That is how we degrade our mind. Так эти самскары, впечатления, они выходят в окружающий мир, создают там сансару и заставляют нас страдать. Именно так мы и погружаемся в сансару. Илья, you are clear? Илье все понятно? So why don't I don't see the smile on your face. Почему тогда не улыбаешься? Did you understand how we degrade our mind? Because we believe you are responsible for my stress and suffering, but it has come from the past impression. I am not at all responsible for it, but I claim that I am responsible for it, so I continue to suffer. That is why we have to lift this mind by the intellect, by the knowledge. Все понимают, что мы страдаем потому что нам кажется, что кто-то снаружи отвечает за наши страдания. Но на самом деле эти страдания исходят из прошлых впечатлений самскар, из подсознательного уровня ума. Now think for a minute how you want to change that thing. А теперь подумайте, как вы хотите поменять это. Root causes, sanskara, I don't know about it, but a feeling, at the level of the feeling, I have a feeling of being upset, have a fear, have a reaction, have a blame, have a complaint. That is still at the level of the feeling. How do I express? By speech and action. Think, what should we do? Так, у нас есть причина, самая главная, корневая причина, это самскары, находящиеся на подсознании, о которых мы ничего не знаем, не осознаем их. Но они выражаются с помощью чувств, проявляются с помощью наших чувств, реакций, страха, обвинений, жалоб и так далее. И дальше на основании этих чувств я говорю и действую.
feeling of anger is there against me, for example, so you live wisely, you don't express that, you don't touch the hot plate. That is the meaning of living wisely. It is possible here and now. И человек может испытывать чувство гнева по отношению к другому человеку, но при этом он не касается этой горячей сковороды, он не проявляет это чувство гнева. И в этом и есть смысл того, чтобы жить в мудрости. Did you understand this? Все поняли? So the feeling is there. Now you did not express it. The first point of living wisely, you go back to home, do the practice. Take this crazy mind to the task. No, I will practice. Unless I remove the hatred against a situation, a person, a people, an event, and the time, you're changing. А теперь, если у меня появляется это чувство гнева, например, то мне следует практиковать до тех пор, пока я не избавлюсь от этого чувства. И тогда это будет означать, что я поменялся. Did you understand, Sergey? Now you know here is a problem. And in order to remove that problem, you are conscious about it, and then you do the practice. Goal is to remove this. So the practice will never become habitual. Понял ли Сергей сейчас, что нужно осознать корень проблемы и суть проблемы, и с этим осознанием выполнять практику, и тогда практика никогда не будет выполняться просто по привычке. Did you understand, Sergey? You had a question in the past that, I'm doing the practice and no change. How the change will come and why the change is not coming. We have the answer. Гуруджи, помнишь, что Сергей раньше задавал вопрос о том, что он практикует, но не видит изменений. И сейчас Гуруджи отвечает на вопрос, каким образом должны прийти изменения. So if I become habitual, means I'm impulsive and instinctive, it means I do not recognize the emotions converted into the feeling, then there will be no change. Если я действую по привычке, это означает, что я действую импульсивно и инстинктивно, то я не замечаю эмоций, которые превращаются в чувства. Then you blame this weird guy and other teachers. I have gone to 100 teachers. There is no change in life. И затем мы начинаем обвинять сначала этого бородатого человека, а затем и других учителей, и утверждаем, что мы испробовали уже сотню разных учителей, и ничто не меняется, ничто не помогает. You go to 200 teachers with that state of the mind, which is already degraded. How it will change? Если мы испробуем сотню учителей с таким состоянием ума деградирующим, то ничего и у нас не поменяется. Honey, I love you so much, you don't love me. I have already degraded my mind.
Тот, кто сказал, дорогая, я так тебя люблю, а ты меня не любишь, уже допустил деградацию своего ума. We have been expressing our thought and action, which are the expression of already a degraded mind. That is why we claim we are worthy of suffering. That's why you are suffering. Мы выражаем свои мысли и действия таким образом, что они исходят из деградирующего ума. И тогда мы утверждаем, что я должен страдать. Did you understand? Все поняли? Who tells you to keep a sad face when you meet someone? Кто заставляет нас носить грустное лицо, когда мы с кем-то встречаемся? You made a choice, so be with it. Then don't seek peace and happiness. У нас есть выбор, мы можем с грустным лицом ходить, но тогда не говорите ничего о мире и счастье. I believe you all have understood Samskara. Deeper inside, I don't know how many billions and trillions of Samskara are present. They are ready to express. If I don't live wisely, they are expressed as upset, as suffering, as grief, a long list. We are gone. Гуруджи верит, что мы поняли объяснение о самскарах, то есть прошлых впечатлениях, которые живут глубоко внутри нас и которые мы не осознаем. У нас могут быть триллионы этих самскар, и в случае, если мы не живем в мудрости, то эти самскары готовы в любой момент стать чувствами страха, гнева, гнений, жалобы и так далее. So first line, Uddharit Atmana Atmanam, lift your mind. Lift your mind that is influenced and dictated by the sanskara, expressed as a feeling, blames the world outside as the cause of this suffering. Итак, в первой строчке говорится, что нам нужно поднять свой ум, на который влияют те самскары, которые вызывают боль, страх, страдания. I have seen in all the session, you talk to the kids and tell the kids, keep smiling. They will keep smiling. But we are more intelligent. We have so much of suffering in our life. How I can smile? Гуруджи замечал это на многих занятиях. Если, например, детям сказать «улыбайтесь», то они будут улыбаться. Но если нам, взрослым, сказать «улыбайтесь», то у нас ведь такое бремя различных проблем и страданий, как же мы можем улыбаться? We are so intelligent, we want to keep our life on a hot plate. No chance. Мы настолько разумны, что мы хотим всю нашу жизнь сконцентрировать на раскаленной сковороде и не меняться. I believe you have understood the first line is lift my mind
by an intellect. So here the intellect means by knowledge, listening and learning, contemplation and reflection, and practice. That is going to change the mind. Итак, первая строка это говорит о том, что нам нужно поднять наш ум с помощью интеллекта и знания, а также с помощью практики, что поможет нам изменить наш ум. So I don't give a chance to the mind to walk on the path so that it is degraded, it is stressed, it converts my past impression into the feeling of being upset and the suffering. I become free. Я не позволяю своему уму стать на путь, на котором он будет деградировать, когда на него будут влиять санскары, и тогда я буду свободен. So if you have a question that how the mind chooses impulsive nature in the absence of a knowledge, what mind chooses? It chooses its impressions, emotions. They are sanskaras. И, возможно, у кого-то возникнет вопрос, а почему ум выбирает импульсивно-инстинктивное поведение? Потому что в отсутствии знания ум делает выбор в пользу того, что в него заложено прошлыми впечатлениями, санскарами. Если нет знания, то он выбирает эти санскары. As a kid, we saw something and naturally, nobody taught us. We pick up a thing from the ground and we put it into the mouth. Будучи ребенком, если нас никто не учил не брать с пола и не тянуть в рот, то если нам на полу что-то на земле что-то понравилось, то мы это поднимаем и сразу же пробуем на вкус. Did you understand? Because those sanskaras are already present, but nobody taught me. So whatever I find when I was hardly 2 or 3 years old, I pick up and put it into the mouth. Почему так происходит? Потому что у ребенка есть эта санскара, тянуть все в рот. И если никто не научил его, что так делать нельзя, то он будет это делать. So unless the knowledge, right knowledge, proper knowledge, good knowledge is given to the mind by an intellect, this suffering will never come to an end. И до тех пор, пока правильное, хорошее, настоящее, мудрое знание не будет передано уму нашим интеллектом, наши страдания будут продолжаться и никогда не закончатся. Все поняли? Think of it, when we were hardly 2, 3 years old, we did not have a knowledge. Mom comes and says, no, don't put it into this mouth. Repeatedly. And then we learn, okay, I have not to put this thing into my mouth. Подумайте над этим, когда нам было 2-3 года, то мы, не задумываясь, тянули все в рот до тех пор, пока мама много раз не объяснила нам, что так нельзя делать, не дала нам это знание. Can you
really understand the job of a teacher in the Eastern wisdom, they keep on saying, please don't put this hot plate. Don't put your hands on the hot plate. We have been saying again and again and again and again, and we will continue to say until you change. Теперь все понимают задачу и роль учителя восточной мудрости. Учитель без конца повторяет одно и то же: не кладите руку на горячую сковородку. Повторяет это снова и снова и будет повторять снова и снова до тех пор, пока мы не изменимся. So teacher acts like a mother with all the love and affection. You may ask any question, you may criticize, you may blame, but we keep on saying, understand this cause of suffering. You are responsible for the cause of the suffering because you have degraded your mind, left your mind by the knowledge, by an intellect. Live wisely. You are free. Учитель ведет себя точно так же, как мать, со всей заботой и любовью. Мы можем слушать или не слушать, задавать вопросы, обвинять и так далее, но учитель будет повторять снова и снова: не делайте этого, не обвиняйте окружающий мир, только вы сами в ответе за свои страдания. Life is full of joy and we made it full of pain, stress, suffering, grief. Unnecessary. Жизнь полна радости, но мы наполняем жизнь печалью, страданием, стрессом, и в этом абсолютно нет никакой необходимости. So what happens when we realize this fact? There is a spark you feel. Spark does not mean it is a fire inside in the heart. It is a different state of the consciousness that you experience, which is totally independent, separate from the body and the mind. That starts guiding you. You have found the Guru inside. Until then, we have to continue the journey. И когда мы наконец это понимаем, что случается, у нас появляется такая искра. Искра — это не означает какой-то огонь внутри, нет, это искра осознанности, это такое состояние сознания, в котором мы осознаем высшее сознание, истинное Я. И до тех пор, пока мы не обретем это осознание, учитель должен нас вести по пути. I have nothing left. I have already given everything to you. Did you accept it? У Гурджи не осталось ничего, чтобы он нам еще не отдал. То есть он отдал нам уже все. Приняли ли мы это? Yeah, Ruslan. You have a question? Small question regarding worthy of suffering. If Buddha says that life is suffering, does it matter if I think I'm worthy or unworthy of suffering? I still will suffer, right? When Buddha says there is a suffering, he does not say that the life is suffering. So what he wants to explain the entire cycle of samskara, emotions, feeling, coloring of the world. But immediately after that, what he says?
there is a cause of suffering. What is the cause of the suffering? That is what I explained. Immediately after that, he said, there is a state absence of suffering. Fourth state, there is a way to get rid of the suffering. So, Four Noble Truths should be understood together, not separately. Итак, вопрос был такой, что если что Будда сказал, что есть страдания, и какая разница, я хочу страдать, или должен страдать, или не должен страдать, если страдания все равно существуют. Правильно вопрос вперед? Ответ такой. Будда сказал, что Будда не сказал, что мир это страдание. Будда описал цепочку, которая приводит к страданиям. То есть он сказал, что у нас есть неосознанные самскары, которые выражаются нами с помощью чувств, в виде чувств, и которые заставляют нас страдать. То есть он в своей следующей благородной истине, после того, как он сказал, что есть страдания, он сказал, что есть причина страдания. То есть вот эта цепочка, которую Гуру нас назвал. И дальше он сказал, что есть состояние отсутствия страдания, и также есть путь, который позволяет достичь этого состояния отсутствия страдания, что он и изложил в 4 благородных истинах. Are you attached to someone outside? Do you have lot of likes in this life? Do you hate someone, and do you have an emotional attachment with others? This is the samsara. That samsara is suffering. Если человек к кому-то привязан, если ему много чего нравится и много чего не нравится, это и есть самсара, это и есть страдание. Можно вопрос? Yes, ma'am. Svetlana, Madam Svetlana. Go ahead. У меня не тянет интернет, я без камеры. Я хотела уточнить Гуруджи. То есть, если я научу свой мозг реагировать так, как мне хочется, а если мне хочется, чтобы он был все время в мире и счастье, то получается, независимо от всех самскар, ощущение у меня будет внутри мира и счастья. If she teaches her brain to react the way she wants, to be all the time in peace and happiness, then regardless of all of the hidden pre-programmed samskaras that she has, she will live in peace and happiness. Is it true? If I have understood the question, if I educate the brain is nothing but the mind that is impulsive in nature, instinctive and habitual. So obviously when we put the right knowledge, we are already changing the mind. Then the answer is yes. Если Гуру правильно понял вопрос, когда ты сказала мозг, если ты имела в виду ум, потому что на самом деле мозг это не что иное, как ум. И если мы введем в наш ум
достаточное количество правильного знания, если мы его обучим с помощью правильного знания, как себя вести, то ответ на твой вопрос – да. Svetlana, dear Svetlana, how much you have educated your brain until today? Can you tell me? А теперь встречный вопрос Светлане. Гуруджи, можешь ли ты сказать, насколько ты уже обучила свой мозг, ум до сегодняшнего дня, вот за прошлые периоды, насколько хорошо ты свой ум обучил? У меня уже получается остановить. То есть я вижу, когда реакция начинается, я уже могу ее остановить. У меня уже несколько раз получалось как бы полностью убрать реакцию и поменять ее. Я много делала медитацию на Шиву. Гуруджи нам давал ощущение внутренней любви. И поменять эту эмоцию вот именно на эмоцию любви. Вот. She has already educated her mind to stop the reaction. She is able to notice when the reaction starts. She is able to change the reaction, and she has been doing a lot of Shiva meditation. So she is now able to change her emotions to love. Beautiful. I love you, Svetlana. Guruji тебя любит. Thank you. That is really good. You see, this is, she has expressed her entire, not only her experiences, and when you do the practice, you listen to it, you become aware, you start living wisely, and then the change is bound to come. Если мы слушаем, понимаем и начинаем жить в мудрости, то тогда рано или поздно изменения наступят. So always be open, be ruthless to the mind, be ready to change, always share your experiences, and always ask the questions to clarify, to remove the doubt.